Good afternoon, student. Lesson number 13, chemical changes and chemical bond. Last time we discussed about the classification of changes, physical and chemical changes. We discussed one activity also about the test observations of a chemical change and word equation which reflected on your screen. लाईम वॉटर टर्न मिल्की ह्याचा अर्थ काय तर लिंबाचं जे पाणी असतं ते सफेद मिल्की म्हणजे सफेद रंगाचं होतं. हे वन टाईप ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आहे. लाईम वॉटर म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडच्या सानिध्यात कार्बन डायऑक्साईडचा संबंध आला तर त्याचं कॅल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉटर असं वर्ड इक्वेशन तयार होतं. केमिकल इक्वेशन इकडे लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला. लाईन बॉटन कसं टर्न करतं व्हाईटमध्ये ते इथे दाखवलं आहे. ॲट द सेम टाईम द केमिकल चेंजेस इन एव्हरी डेज लाईफ, नित्य नियमात होणारे नैसर्गिक बदल. फॉर एक्झाम्पल रेस्पिरेशन विच वी ऑलरेडी लर्न्ड. द सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण. यू नो दॅट द ग्रीन प्लांट perform photosynthesis in a sunlight. A word equation and a chemical equation can be written for the natural chemical change is as follow. Word equation is equal to carbon dioxide plus water, sunlight, green plant, glucose plus oxygen. This is the equation. The chemical equation is CO2 plus HO2 is equal to sunlight, chlorophyll, C6H12O6 plus O2. सूर्यप्रकाशात हिरव्या वनस्पती प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस करतात हे तुम्हाला माहीत आहे. या नैसर्गिक रासायनिक बदलासाठी शाब्दिक समीकरण व रासायनिक समीकरण पुढील प्रमाणे दिले आहे. हेच म्हणजेच वर्ड इक्वेशन अँड अ केमिकल इक्वेशन जे आत्ताच मी तुम्हाला वाचून दाखवलं. Now we will discuss about the man-made chemicals. Man-made म्हणजे मानवनिर्मित रासायनिक बदल. We bring about many chemicals for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical changes that we saw in the first activity is used in the cool drink called soda lemon. Everybody knows about the soda lemon. It means that the useful man-made chemical change. सोडा लिंबू या पेयात कार्बन डायऑक्साईड व सायट्रिक आम्ल हे दोघेही आम्लधर्मी आहेत. त्यामुळे जठराची आम्लता वाढते. ओके. नेक्स्ट इज अ कंबन्शन ऑफ फ्युअल म्हणजे इंधनांचे ज्वलन. वूड, कोल, पेट्रोल, gases are burned getting energy. The common substance that burn in all of this is carbon. During the combustion process, carbon combine with the oxygen in the air and the product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for all this combustion process as follows. याचाच अर्थ ऊर्जा मिळवण्यासाठी लाकूड, कोळसा, पेट्रोल किंवा स्वयंपाकाचा गॅस जाळतात. या सर्व इंधनांमध्ये ज्वलन होणारा एक सामायिक पदार्थ कार्बन हा आहे. ज्वलन प्रक्रियेत कार्बनचा संयोग हवेतील ऑक्सिजन बरोबर होतो व कार्बन डायऑक्साईड हे उत्पादित तयार होते. या सर्व ज्वलनाच्या क्रियेस सामायिक असे पुढील समीकरण आहे. यू कॅन सी दिस वर्ड इक्वेशन. Carbon plus oxygen is turns to the carbon dioxide and chemical equation is equal to C plus O2 CO2. Combustion of a fuel is a fast and irreversible chemical change. Irreversible म्हणजे अपरिवर्तनीय. इंधन ज्वलन हा जलद अपरिवर्तनीय असा रासायनिक बदल आहे. Cleaning शहाबाद style with a dilute hydrochloric acid. विरल हायड्रोक्लोरिक आम्लाने शहाबादी फरशी स्वच्छ करणे. The chemical compositions of the shahabadi tile is mainly calcium carbonate. During the cleaning,
this hydrochloric acid, the upper layer of the tile react with the hydrochloric acid and three products are formed. One of them is a calcium chloride, which being soluble in water gets washing away with the water. The second product is a carbon dioxide. It's bubbled mixed up in the air. The third product, water mixed with the water. The following equations can be written for the chemical changes. Calcium carbonate plus hydrochloric acid converts in the calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Now we will see softening of a hard water. म्हणजे जे जड पाणी असतं त्याचं सुफेन बनवणे. हार्ड वॉटरचं नॉर्मल वॉटरमध्ये ट्रान्सफॉर्मेंट करणे. सम वेल्स और ट्यूब्स वेल आर हार्ड वॉटर. काही विहिरी आणि कूपनलिकांमध्ये दुष्फेन पाणी असते. It is brackish in taste, does not form lather with the soap. This is because of a hard water contain the chloride and sulfate salt of a calcium and a magnesium is dissolved state. To soften the hard water, a solution of a washing soda is added to it. This results in the chemical reactions to form a preparation of insoluble carbonate salt of a calcium and a magnesium. As a dissolved salt of a calcium and a magnesium go out in the transfer of a preparations of a carbonate salt, the water is a softened. The following equations can be written for the chemical changes. आमचूर पाणी लागते चवीला ते जरा हार्ड वॉटर असतं. त्याच्यामध्ये साबणाला फेस येत नाही, कारण दुष्फेन पाण्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम क्लोराईड व सल्फेट हे क्षार विरघळत असतात. हे पाणी सुफेन करण्यासाठी म्हणजे हलकं करण्यासाठी धुण्याचा सोडा द्रावण्यात घालतात. त्यामुळे रासायनिक अभिक्रिया होऊन कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमची आर्द्रता कार्बोनेट क्षारांचा अवक्षेप तयार होऊन ते बाहेर पडतो. पाण्यातील विरघळलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे क्षार कार्बोनेट क्षाराच्या अवक्षेपणाच्या रूपात बाहेर पडल्याने पाणी सुफेन म्हणजे हलकं होतं. या रासायनिक बदलासाठी पुढील समीकरण आहे. आता समीकरण तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल. द वर्ल्ड इक्वेशन इज इक्वल टू calcium chloride plus sodium carbonate. It's converted into the calcium carbonate plus sodium chloride. And the chemical equation is CaCl2 plus NaCO3 is converted into the CaCO3 plus NaCl. Write the word and the chemical equation for the chemical change taking place in the magnesium salt during the softening of a hard water. कठीण पाणी हलके करण्यासाठी मॅग्नेशियम क्षारांमध्ये होणाऱ्या रासायनिक बदलासाठी शाब्दिक आणि रासायनिक समीकरणे लिहा. Now we will discuss about the chemical bond. Chemical bond म्हणजे रासायनिक बंध. We have seen the relationship between the electron configurations and valency of an element in the chapter inside the atom. Everybody knows about it. Noble gas do not form any chemical bond as their electrons duplicates is complete, while the atom with the incomplete electrons duplicate from the chemical bond. Now there is a ionic bond. You can see over here the covalent bond. From when atom shares the electrons in the order
to satisfy the octahedron's rule. Generally, covalent bond is formed when the atom of two elements having the similar properties is combined. Such atoms cannot exchange the electron. Instead, these atoms share the electron with each other. The shared electron becomes a common property of both the atoms, and thereby a electron of the both the atom become complete. Let us first consider as an example of hydrogen molecule, means H2. We have seen in the chapter inside the atom, we already studied about it, that the hydrogen atom contains one electron. Its duplicates in the short of the electron, and therefore the valency of a hydrogen is 1 to the two atoms of a hydrogen and in the identical. And now let us see how an H2O molecules of convert compounds of the form from hydrogen and oxygen atoms. You can see it is in the shown in the figure number 13.5. अणूंचे अंतरंग पाठात आपण पाहिले आहे की हायड्रोजन अणूंमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असून त्यांचे इलेक्ट्रॉन द्विक पूर्ण होण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे व हायड्रोजनची संयुजा 1 आहे. हायड्रोजन दोन अणूंमध्ये बंध तयार होतात. दोनही अणू एकसमान एकाच प्रवृत्तीचे असल्याने ते एकमेकांबरोबर आपल्या इलेक्ट्रॉनचं संधान करतात, म्हणजे देवाणघेवाण करतात. त्यामुळे हायड्रोजनच्या दोनही अणूंचे इलेक्ट्रॉन द्विक पूर्ण होते आणि त्यांच्यामध्ये रासायनिक बंध तयार होतात. Here you can see over here also in the screen it reflected. Ionic bond म्हणजे आयनिक बंध म्हणजे काय? Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atom of a constant element sodium and a chlorine. For this purpose, let's see the electronic configuration of a sodium and a chlorine. You can see over here chlorine and the other hand trade to gain the electron. हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झालेला तुम्हाला इकडे दिसतो आहे. In the chlorine gains an electron, it becomes slightly negative. तो निगेटिव्ह होतो. क्लोरीन जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स घेतो तेव्हा तो निगेटिव्ह होतो, पॉझिटिव्ह राहत नाही. This case the attraction of a sodium and the chlorine forms the molecules called the sodium chloride or a table salt. You can see over here because of the exchange this they created sodium chloride. Now here we complete our 13th chapter. Now you already solved question number 1. Now you have to solve question number 2 and 3. That's it for the day. Thank you.